Всем доброго времени суток, друзья. Начнем прохождение, не знаю, или обзорчик небольшой, как пойдет, да, Хогвартс Легаси. Говорить об этой игре, думаю, не стоит, да, многие фанаты Гарри Поттера и всего такого. Я как бы не фанат, да, я смотрел всего 2 серии Гарри Поттера, и мне не стыдно. Вот, но попробовав эту игрушку, что-то как-то чуть-чуть зацепило. Да, однообразные всякие квестики туда-сюда. Вот, но выглядит вроде бы прикольно. Начнем, посмотрим, как пойдет. Если не зайдет, перейдем на что-нибудь другое. Благо, играми в этом году нас засыпали. Есть во что поиграть, есть что посмотреть. Так что поехали. Вот такая у нас Алиса Селезнева получилась. Да, поиграем на тяжелом, потому что на нормальном смысла в всяких зельях я не увидел. Вот, а здесь надо будет привыкать к этому всему. Я во всех играх всегда это пропускал, никогда этим не пользовался. Здесь попробуем, посмотрим, как это все выглядит, и поехали. Привет, Расти, добро пожаловать еще раз. Всем приятного просмотра и начать путешествие. Титры читать не буду, ребят, потому что слова тяжелые, говорят быстро и все такое тому подобное. Так что предупреждаю. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the Ministry.
Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly, to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We didn't. Hang on! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, пьем. Начинают нам давать уже тут. Попробовать. Ой, тут было. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Поки. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Ты прям как у меня красотку создал. Ну... Это лучшее было. Я хотел вообще как эту селезневую, но не дает здесь система-то накрутить. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, мы побежали. Where do По you звуку suppose your Расти wife не got the port key that перекрикивает brought us игра? here? Подскажи. A good question.
Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Пока непонятно, нужен But экшон. sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that Prof- ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Профессор любит перебивать, да? Фиг. Excellent. Так, бла-бла-бла. Стреляй, бей, пинай, беги. That was a bit rougher than I'd expected. Не отставай давай. Ah, up there. Так, вот здесь я знаю, что... А если бьют, ты зелье выпей, беги. Вот здесь вот сундучок, есть 60 монет. Немного, но... We're close now. It's just ahead. Ну, то, что красиво выглядит, это уже, мне кажется, говорить об этом, Steady да? yourself. Нечего. Reparo. Как вчера Димка сказал, на Elden Ring смахивает. Ну да. Almost there. Что-то есть схожее. Да бегу, бегу. Так наверняка здесь где-нибудь сундучки, наверное, лежат, да? Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Блин, я бы тоже в таком месте бы домик хотел. Тишина, покой. Professor, this statue... This may have been his home. Так, сейчас гляну. Ну, по-моему, нету нифига. А, есть, смотри. Еще 44. Опа. Ха! Пасхалка, ё-моё. Какая-то утка. Тотем. Так, и нам вроде... Ага. Вроде недавно здесь был. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ну беги. Странно, что в этих кувшинах ничего не лежит. Может, задумывалась? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room?
I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Кстати, пробовал на геймпаде поиграть, вообще неудобно. Не знаю, бедные люди, которые играют в это на PlayStation и Xbox. Там реально можно пальцы сломать. Hello? Обалдеть, у него It глаза. can't be. Just a moment. Ooh. Where do we begin? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. Ключ. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Ну да, под How каре. many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Каре такое себе. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Ну, смотри, точно у него браслет это моргает. Ну, какая-то хрень черная из него летит. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Следуйте за профессором Фигом. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years.
In that time, no one has visited Vault 12 until today. Фигом вам. Vault 12. Thank you for your help. Так, еще один сейф и бабки, да? Ага. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Пальто мне ее нравится, So, прикольно. I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Подстава. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ахалай-махалай выучили, да? Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Кручу-верчу, сундук с вкусняхами хочу. Lumos! Это к хомяку какому-нибудь. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Ну давай, веди. Фонарь. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Капитан Очевидность. Пол, говорит, изменился. Ну, чё застыл-то? There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Да что, она идет на 5-й курс и не знает там простых заклинаний? Lumos. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Не ломай интригу. Look out! Protego! Accio! Defendo! Levioso! Deposo! Отразите атаку при помощи Exposo! Протего. Не-не.
Да хватит там колдовать, я ж это тут выполняю, типа. Вот сейчас не громко раз. Ну, меня ударьте. Отлично. Чтобы уничтожить статую. Ай. Stay close. А чё? А, проиграл. Я потише сделал, Расти. Сейчас посмотрим. Так, я тут как-то что-то как-то бегал и нашел сундучок тут где-то. Во. Еще 57 монет. Но это нам все пригодится. Да вижу я эти огоньки. Так. Все домой, все в семью. Опа. Так, ну, поворачивайтесь. Да ё-моё, я же нажимал. Так, это мы знаем. Ну, кто? Давай, девочка. При помощи одного мужика завалим всех. Сейчас потише стало. Сейчас, по идее, должно быть потише. Ну, либо музыку можно уменьшить немножко в настройках. Да? Где тут звук? Звук, громкость звуковых, громкость диалогов, громкость музыки. Давай убавим. Не знаю, там на 60. Так, где огоньки? Теперь ты выше звука игры. Да что ж такое-то? Сейчас вот золотую середину сделал. И не туда, и не сюда. Не, ну залы тут прям, знаешь, что напоминает? Это Виризинг, или как он там, про вампиров, помнишь? Такие же замки. There you are. How did you... What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder...
Follow my lead. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have... I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. No way out! Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be.
It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Вот так вот. Привет, Макс. Приветик. Добро пожаловать, Макс. Я просто, ребят, пытаюсь не встревать. Понимаю, что я и не читаю текст, но все равно как бы... И самому ниточку, чтоб не упустить. Как ты там? Как твои ребрышки? Хогвартс, наследие. Просто играй, будь собой. И я боюсь, у вас уши завянут, если я буду собой. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? А мы с профессором Фигом были в портале... Ой, блин, вот выбор. Я, короче, в Пуффиндуй пойду. Или в Слизерин. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Да ничего, Макс, нормально все, спасибо. Пашем, работаем, устаем. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Как и все, в принципе. You're just in time. Have a seat. А где Дабл... Как его там? Дамблдор, вот ему. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Да, мне уже сигареты покупать можно. Certain expectations. Эта игра вроде за несколько сотен лет до. Да, здесь получается 1800 год. Если по лору игры верить описанию. Скорее бы исследовать замок. Да, давай замок. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it?
Амбиции, любознательность. Вот я не помню, что я выбрал, чтоб пуфигов. Верность, верность. Как пес просто. I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Да, угадал. Все, я в пуфиках. Подтвердить выбор. Генал. Better be Hufflepuff. Просто если выбирать, например, Слизерин, пришлось бы во всех этих диалогах выбирать плохой этот сюжетик, там, чтобы она дерзкая была. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Теперь будет хоккей. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типа валите отсюда, так бы и сказал, что намеками детям-то говорить. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Подожди, Уизли, это же вот эти вот рыжие близнецы, да? Это же Уизли? It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Та-та-та-та-та-та. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Не знаю, вообще кайф, да, вот этот вот Хогвартс. Это у тебя, считай, каждый день какое-то ОБЖ. Каких-то зверей пинаешь, там бегаешь, травку рвешь. Не учеба, а кайф. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Так, ну что, начнем изучение. Начнем изучение. Оно нам понадобится для того, чтобы открывались там всякие скинушки, качался этот левел и все такое. В смысле? Чё вы мне подсунули? Чё это? А, это как... Прикол. Это, походу, просроченные бобы. Кажется легко, но там постоянно много смертей, трупов и загадок. Не, ну если не лезть, если вот учиться, как вот эти вот стоят целый день, то в шахматы играют, то лясы точат. Ревелия. Так, ну вроде ничего не светится тут. А, во, сундук. А, на этот сундук, по-моему, надо будет...
Да, надо будет монеты собирать. А это побочное задание. Так, поговорить с ребятками, давай. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost Киску in, let alone погладить a хотели. cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Ну, судя по тебе, да, твоя. Ну, ладно. I'm sorry to hear that. Мы ж не в I think Слизере. magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Хорошо, что не на плиту. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. У меня мини-карта есть, не заблужусь. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Давай, Макс, давай, удачи тебе. Давай, спасибо за пожелание. Лечись давай. Так, тебя, правда, чуть не сожрал дракон. Не хочу об этом. I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Good luck. Коль не врете. Such a beautiful owl. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. Что-то я, когда эту девушку увидел, такое ощущение, что вот эти вот конфеты, которые я ел и взлетал, это ее именно. О чем мне волноваться? Я все знаю. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Ты думаешь, что должна быть? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Как Well, бы my знать? brothers were. They both work in ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me.
It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Bye-bye. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Professor Weasley said she'd help me with my switching spells after class. Где он орёт? КТ. А, он под креслом сидит. Нормально. Вот я про что и говорил. Видишь? Ой, блин, как хорошо, что я пуфиков выбрал. Как я люблю вот эту вот зелень все. Кайфец. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Библия. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, наверное, вначале пойдем по сюжету, да? Я видел, тут что-то появилось сейчас. Тут, по-моему, какие-то бочки прочитать можно. Бумажечку. А можем мы побежать, нет? The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Давай, Расти, давай, конечно. Ребят, девчат, занимайтесь, чем вам надо. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Коллекция любимых рецептов студентов. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Один из двух. Руководство отслеживает текущий процесс. Ага. Ну, это, я так понимаю, эти скины просто обычные. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Сейчас будем узнавать. Ну, тут придется везде это Ревелио. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите большой зал. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы.
А мы сейчас куда? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. And the boys don't make us any. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. По пивку Can you tell me можно. more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Блин, как же офигенно мимика лица сделана. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A Dankeschön. lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну, так и We did есть, take да. a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Да, неплохо. Так, нам с этим поговорить надо, да? С Фигом. Ну, говори. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now.
We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. И что за хитрости? Так, этот значок, задание, выполняя основное задание, вы передвигаетесь, бла-бла-бла. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью... Так, Левиоса. Акцио. Ну, давай Акцио пойдем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Носов. Ботинки вытирает об штаны. Фу-фу-фу. Так. Здесь, по-моему... В смысле, уже задание? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. Люмос, это же вот это? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. А, ну я понял, бабочку найти. That spot must be a clue. I Так, should это, look around in по-моему, case it's либо с nearby. этой стороны, либо с обратной. А, вон показывает же. Для особо одаренных. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, Ну, little такие one. задания просто, по-моему, открывают всякие скины, вот это вот I лабудень knew все. there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Так, 2 страницы из 2. Руководство в Хогвартсе. Да, можно... Так, инвентарь, задание... Карта... Испытания, да, по-моему? Ага. Да, мол, теперь у нас очки есть модные. Хорошо. Так, а в снаряжении что у нас там? Какие-то перчатки. Нет волшебных средств этих. Защита 0. Отлично. Давай кипарик. Няу. Короче, от этой одежды смысла нет, я вижу. Ну да, это просто визуальные эффекты, все. Ладно. Так, идем расскажем ей, что она это глупая, а мы умные. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did?
How? По меткам бегал. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide him off back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Спасибочки. I should have seen that. Так, 3 побочных задания, говорит, надо. Так, смотрим. Задание. Левиоса мы вот это, да, вот решили выполнить. Ну, погнали. По пути сейчас будем Ревелио. Возможно, какие-то подсказочки или еще что-нибудь будет. Ревелио. Вот я помню, по-моему, возле вот этой горгульи было, не? Ай, лепота. Птички летают. Так, и мне сюда, да? Короче, котов дофига шаблается, их можно с ними взаимодействовать. Для чего еще непонятно. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Так, ну давай задание начнем. Первое наше. Первый урок. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так, ну поехали. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Надо было Гермионой назваться, да?
которая на лету все схватывает. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ляськи-масяськи. So why don't we have our new Физрук students прям. start us off? Hmm? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Пожалуйста. Think of this. That's it. Splendid. Ай, упадет. Very good. Упадет. Happens to the best of us. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Блин, You веселый be the такой. blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Белочка, приветик, добро пожаловать, мое почтение, приятного просмотра. И вам тоже хорошего вечера. Так, она на полтинник, да? А ну-ка, дай-ка я сейчас на полтинник. Опа. А? Не ожидала? Мы что, в ничью идем? Так, давай вот этот. Угу. Блин, надо было, знаешь, что сделать? Подставу ей какую-нибудь. Ага. Так, а ну-ка попробуем попасть между шариками. А? Съела? A perfect score. Remarkable. Поразительно. Я такой. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ты чё удумал? Ёпты. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Короче, когда прокатывается, надо в этот момент хватать, я понял. That is how it's done. Так. Давай. Ай. Блин, нет. Есть. Excellent control there. Here we go. Коротко для опоздунцев, какой факультет? Ну, пуфики, пуффиндуйцы. Почему девушка? А потому что ими приятнее играть. А пацаны все здесь выглядят, как будто у меня язык не поворачивается сказать. Поэтому и девушка. Да возьми вот этот. Давай. Есть. Quite impressive. Покрутить можно, да.
see this. Ну что, нас везли сюда, в Хогвартс, на нас напал дракон, наша карета упала, каким-то порталом нас занесло в какое-то там подземелье, в какой-то портал. Ай, блин, не на ту кнопку нажал. Блин, нет, нет. Черт! Блин. Нацаянай. Very good, both of you. Well done. Ну, это самая такая здесь, то, что выбор лица дают, и выбор вообще скинов. Самая, по-моему, на мой взгляд, приятная девушка. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Слушай, Белла, а я не смотрел. Я вот 2 серии первые посмотрел, 2 части. 2 или 3, не помню. Вот, а их же там 7, по-моему, если не больше. И что-то у меня как-то не хватило больше. Не захватывало. А чуть-чуть здесь побегал, поиграл, что-то прикололо. Вот. Решил так отдохнуть в пятницу. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. У меня, слушай, тоже есть знакомый, который убивается по Гарри Поттеру. Вот он говорил, что в книгах типа больше описано, туда-сюда. Я на работе начал слушать, не читать, а слушать Гарри Поттера. Я послушал первую часть, но первая часть, что книги, что фильмы, они совпадают слово в слово. Я не знаю, что там лучше, что там не лучше, не знаю. Возможно, там дальше что-то будет другое. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. В смысле? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Окей. А, они нам там мне точнее, будут задания какие-то давать. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor,
though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Надеюсь, не шкафчик вон тот на заднем плане. В меню испытаний новые награды. Завершите основное задание. Выполнено. Ну, выглядит здесь Белочка тут просто все шикарно. Так, а у тебя что-нибудь здесь валяется? Так, замки мы еще открывать не умеем. Hello there. You're the new student, aren't you? Вопрос не в том, что лучше, а в том, что некоторые биографии и события более подробные в книге. Так всегда. И всегда хочется верить в чудеса. Но я говорю, я первую часть посмотрел, вернее, послушал аудиокнигу. Мне захотелось посмотреть фильм. Я посмотрел первую часть фильма. Но я разницы вообще от первой книги и первого фильма я не увидел. Все то же самое. Так, что тебе надо от меня? Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Было шедеврально. Я не знаю. Такого прям запала, не знаю. Мы еще на тяжелом играем, Белочка. Выбрал тяжелое, хочу попробовать. Потому что на нормальном, ну, для меня слишком как-то легко все там получилось. Да, банки улетали, но зельями я практически ни разу не пользовался. Хочется все-таки попользоваться ими. He tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Угу. Кто это шелестит тут? А, птички. Невелички. Так, я знаю, вот это ловить можно. Ага. Ну, котейка. Они так урчат прикольно. Мау. Нет у меня Феликса. Отстань. Так, ребятки. 1:25 прошел. Да? Давайте мы сделаем чайный перекурчик. 3 минутки. Вот. И продолжим. За чайком, кофейком, конфетками. А сегодня пятница, можно что-нибудь и покрепче. И 3 минутки отдыхаем.
легендарные жареные орешки. Так, ну что, продолжаем. Исследуем замок. Ищем тут... Ух ты, а что это вы тут делаете? Вот эти двери я знаю, как открывать. Так, нам нужна двойка. Отсчет от 0, 1, 2. Значит, здесь вот дракон какой-то. Вот он. Окей. Внизу у нас общая сумма 12. Получается, лошадь это у нас 1 и 4. Это 5. И нам надо еще 7, да? Да. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это какой-то осьминог. Вот, по идее, вот так. Да. Генал. Какие-то таблички. Вот, и пошел уже набор одежды. Так, а куда мы бежим? Нам же, по идее, надо вот сюда. Левиосов. По-моему, даже те, кто никогда Гарри Поттера не смотрел, знают, что такое Левиоса, да? Нормально. Еще откат заклинания не прошел. Обычно, когда вот подбегаешь к местам, где можно что-то посмотреть, картина, по-моему, там где-то была. Нет? Так. Какая-то картина с чем-то там непонятным. Водопад, что ли, какой-то. О. Скелет Авгурея. Обалдеть. Так, а где это? Она вообще, эта бабочка, должна этим заклинанием тоже как-то ловиться. Я имею в виду отмечаться. Ладно, идем на задание. Потом определимся. Вернее, занятие. Got. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, ну давай начнем с чего-нибудь попроще. Levioso.
Magic. Now, let's try something a little larger. Моя очередь, да? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. Well done. Убил манекен. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Leviosa. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. You're good. А ну-ка. А чего? В смысле? Rather good at this, aren't you? А почему защита не работает? If only all of my students were this adept. Protego. А, блин, я ж на другую кнопку переставил. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ты какая? Реснички-то смотри какие, а? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Ага, значит нам будут сов That's enough ссылать, да? spectacle for one day. Class is dismissed. If you А know ну-ка, the right поговори со мной. spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Это моя первая In дуэль. fact, it was. Perhaps I have a knack Прикинемся for it. этим. Be quiet if you like, Веником. but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Дуэли круто. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. А мне очень интересно. Так, дуэль, да? А что вы встали на дороге-то? Сейчас Левиоса и все, и до свидания. Такс. Дуэль, значит, да? Скрестить палки, говорит. Ну, пойдем скрестим. Вот здесь вот почему-то подлагивают в этом месте постоянно. Эх, надо было вот здесь, да, делать этот чайный перекур.
С музычкой. Блин, как все-таки обалденно. Мир тут просто... Через каждые 5 метров это ревелио надо. Туалет с привидениями. Ага. Это там, где... Твою мать. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only 1 time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have 1 weekly swim! Whee! I'll get you for this. Психокусок. Это я мягко сказал. Так, что тут в сортирах есть? Так, хорошо. Тут, короче, бывают секретики вот в этих туалетах. Если я так... Нифига, кто-то тут это... На горшке, смотри. И книгу читает, и пирог ест. Бабай, приветик. Привет, добро пожаловать. Хорошего вечера, приятного просмотра, ребят. Девчат. Так. Десмонд долговязый. А, это призрак, по-моему, здесь, который летает. Так, а здесь, по-моему, у меня заклинания нету, да? Это надо наоборот. Жахнуть. Карта Аргильшира. Так, что тут еще? Блин, нифига жгут тут. А этот фальшивец, смотри. Опа, а звука нет. Здрасте. Нормально, давно меня так не выблевывали. А здесь, по-моему, спуск вниз, да? Очень интересно изучать этот замок. Да вообще не только замок. Хоть все, много и однообразно, по сути. Так, а я вообще не сюда... Это, получается, эти... Как их? Расти, скажи. Где Гарри Поттер-то был? Вот она, эта женщина. Не, эту еще не наряжал. А, Гриффиндор, точно. А пока не во что. У меня, по-моему, сейчас и нету нифига. Только перчатки вот нашли. И тут, в принципе-то... Вот, можно такой плащ одеть. Ну, шапка тут, блин, я не знаю, прям... Во.
Я шапки снимал с кином. Ключник. Не, ну эта шапка еще куда не шла. Но я так понимаю, это прикид этих темных сил, да? Ну, открывайся. Сим-Сим, откройся. Ага. Вот с этими вот воротами я так, в принципе, и не понял, что делать. Они вот начинают открываться, потом щелк. И закрываются опять. Все замки закрыты. Ну давай, рассказывай. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Конечно, хочу. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, Get me in the рискну. ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Пуфик, я ж это, из твоих. Чё ты так огрызаешься-то? А ну иди сюда. Взлетай. There goes my wager. А чё? А, здесь не пробить. А так. Ну, что-то она как-то это зависает, по-моему. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Зорро видел в конце? There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. А можно сразу? Here again. Я бы сейчас сразу бы жахнул. Так, пока к нам сова никакая не прилетела, да? Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Угу. Посмотрим, посмотрим. Пока никто к нам не прилетел, мы сейчас полазим здесь и поищем всякие комнатки, секретики. Так, здесь мы пробегали. Да. Так, там у нас дальше, по-моему, тупичок уже, да? Замок первого уровня. Башня преподавателей. А, это эти лестницы, да, которые появляются, исчезают. А, в этом месте мы появились, да? Так, а откуда вот эта штука? Где дверь? Ага. Не, только одного. Котика только одного.
Так, первое у нас 4, 6, значит нам вот эта сова нужна. А здесь 6 и 5, да, нужна? Раз, два, три, 4, 5. Это какой-то лохматый воробей. Так, лохматый воробей. Еще. В смысле? Как нет? Пятерка же, правильно? 0, 1, 2, 3, 4. А, паук. Тьфу ты, блин, не то нажал. Точно, с нуля же начинается. Тут как в программировании начинается с нуля. Во. А вон там внизу как раз проход в наш Пуффендуй. Пуффендуй. Архитектор Хогвартса. Ух ты, ничего себе, серьезно? Со львом, бобер. Понятно, кто работал, когда Хогвартс строился. Так. Единственное, что плохо, когда одеваешь шмотку, все время сбрасывается скин, и его постоянно приходится ставить заново. Вот это вот очень неудобно. Давай с белым шарфиком. Черное и белое. Мастер бобер. Я, кстати, фиг знает, где эту бумажку находил по объяснению этого пазла. Да, где-то на чердаке эта бумажка лежит. Точно не помню где, но помню, как балки какие-то там были. Песочные часы факультетов. Так, а где Пуффендуй? Вот он, да? Зелененький. Так. Ну, кушайте, не вставайте. Приятного аппетита. Так, вон она, бабочка. Бабьюшки. Кто чем растишку накормил? 15 штук аж надо собрать, охренеть. Так, ну я так понимаю, здесь тупик, да? Нет, смотри, там что-то есть. Опа. А где филин? Тьфу, сова, в смысле. Так, здесь замок. Ух ты, а я не видел это помещение, кстати. Это надо поджечь, мне пока нечем. Так, а у нас вообще задание появилось какое-нибудь? Да, смотри. Профессор Уизли. Блин, вот это столовая. Да не говори, сам в шоке. Так, 4. Еще летает где-нибудь? Level up. Так, это 5 получается. Угу. Так, там нужен ключик. А по бокам, по-моему... Опа. Не, нам туда еще рановато.
А, нас сейчас, по-моему, знаете, чему научат этот репейра, или как он там называется? Ремонт, короче. Так, это мы не разгадаем, потому что мы поджечь не можем. Надо вот выставить, как вот здесь. И здесь откроется подземелье какое-то. Но я не все знаю. Я кое-что там посмотрел, прошел. А, лови. А чё не используешь? Так, блин, не успел прочитать. По привычке уже пробел срабатывает. Так. Это пропускать нельзя. Сова на перилах сидит. А тут совы везде сидят, Белла. Там не факт, что это сова именно та, которая нужна. Так, значит, первый у нас 21. Так, 0, 1, 2. Это получается 13. Восьмерка нужна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, первое, значит, у нас паук. Паук. А второй... Всего 17. Это 9 плюс... 1, 2, 3, 4, 5. 9 плюс 5 это 14. Правильно? Да. 14. И 3, да, надо? Это драконы. Так, а где вторая? Наверху. Во. Бегу, бегу. Да. Так, еще перчаточки. Ну, поначалу, да, сейчас будет одежка это выпадать постоянно. Статуя Григория Льстивого. Икарус выпустил патч оптимизации, но народ загадил комментариями, что стало хуже. Ну, понятно. Ух ты, нифига Мальвина сидит какая. Левиоса. Да, они себе уже имя сделали, уже все. Оп. А что, надо всех котеек было гладить? Ачивка какая-то? Погладь 100 кошек? Мау. А, ну, скорее всего, да, сейчас это... Репейра. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler.
Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Muggle school is so dull compared to Hogwarts. I'd imagine. Never been to a Muggle school myself. Leviosa! The portraits in the castle don't always have something interesting to say, but many of them do chatter on nonetheless. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. A flying page must be around here somewhere. Here. Brilliant. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It's alleged something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Записок читаем. Ай, извините. Спасибо, Влад. Говорю, Расти, спасибо. Выключился. Белочка, спасибо за поддержку. Спасибо большое. Закисок. Так, не сюда. Я просто во время, как разговаривают персонажи, я отключаю микрофон и иногда забываю его включать. Но спасибо, что подсказал, Расти. Мне кажется, когда вот при репейре а я распинаюсь, тут сижу. Шутить пытаюсь, а вы меня не слышите, нифига. Так, что за колокол? Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, название так в честь трех прекрасных, но очень крутых хребтов. Так, ну рассказывай. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Конечно, не будет проблем с покупками, у меня денег нет. Я просто их делать не буду.
Что-то какие-то загрузки в стимовской версии долгие. Мы тут... Да нет, ребят, это совпало просто. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Я тоже закисок. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Чё? Поговорили? Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section. Revelio. I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. Yeah, They're pretty to прикольно. look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Так дай мне побольше пособирать всякой травки. Я говорю, что это вдруг-то сковородочкой-то? Почему нет? Не закрытая тема, не запрещенная. О! Стой, еще вон вижу. Вот. Вот эти камушки нужны и очень много. Если вдруг все пойдет как по маслу. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. It's quite a sight, isn't it? You certainly don't see Клювокрылый. that every day. Вот, если все пойдет нормально, то можно будет застроить там нафиг все. Absolutely. Так, тихо. Стройматериалы собираем. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Да, вот надо этому парнишке-то перестать травку-то собирать. Он пробежали тут 200 метров, он уже запыхался. На метле летать, кстати, можно. A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Just one day. I can't Revelio. remember all my secrets. Accio. You still haven't told me how you became so good at dueling. А чего? Levioso. Почему? А чё не ломается-то? Странно. Ну ладно. Не очень-то хотелось. Грибочки обязательно был. Revelio. Ревелио. Тут на самом деле, когда появятся уже верстаки, да? Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Когда грядки появятся, все такое, то как бы вот это вот собирательство все уже не столь важно будет. I need to catch up on my letter writing.
А их там немного улетает. Ну, сейчас посмотрим. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Как бы то, что по дороге попадается, я по-любому буду забирать. You met our new fifth year. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Нормально, профессор, да? Guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Так, ну относительно быстро персонаж прокачивается. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. А, он со Слизерин. А, точно, он же будет, да, по-моему, обучать нас чему-то. Вау. Оу май. Honestly, if one could bottle the magic Мой of this хомяк place, в обмороке. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Блин, прикольные домики. Вот в Альхейме, Белла, какой это городок строить надо. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хогсмид наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту и руководство. Ну давай. Так, что нам надо? Вот сюда, сюда и вот сюда, да? Ну давай с самого начала и начнем. А я знаю, тут лесенка, по-моему. Сейчас побегаем, пособираем, повоюем. Оживим твоего хомяка. Кстати, у меня там какая-то одежда вроде была. Так, какие-то очки. О боже. Перчатки. И все вроде, да? Остальное все продать можно. Угу. Вот эта одежда, в которой мы изначально были, вроде бы она как бы и не продается. Вернее, продается, но за нее ничего не дают. Зачарованная лестница. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Нюх в нюх. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look.
Давай Let's look at посмотрим. what we have, shall we? Так, 380 монет у нас всего. Давай сначала продадим то, что нам нафиг не нужно. А не, смотри, по 30-ке стоит. Мелочь, как говорится, а приятно. Так, давай, это мое, и это тоже If мое. you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А, тут даже у меня денег не хватает сразу что-нибудь прикупить. Ну ладно. Так, с этим разобрались. Окей. Дальше покупаем палочку. Что это было сейчас? Так, вот эти вот сундуки с глазом, которые я их сейчас взять не смогу, потому что у меня еще не открыта вот эта вот штука невидимая. Где палочник? I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Прикольный дедок. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No. Слушай, в Гарри Поттере, по-моему, продавец палочек был такой более серьезный, да? Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes. I think you might be the one. Here. Может, не стоит? Take it. Кастомизировать? Давай. Так, как ты у нас выглядеть будешь? Во. Еще и можно это поменять. How intriguing. Не, вот это вот лучше. Так, тип древесины. Боярышник. Лавр, клен, груша, сосна, тополь, красный дуб, красное дерево, липа, ель, орех. Орех. Грецкий орех будет. Так, дюймы, негнущаяся, слегка податливая. Зачем нам? Жесткая. По жесткому пойдем. Будем грязь творить.
Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. Обманщик, тебе потом сколько ни заходи, у тебя ничего тут нету. Вернее, тебя тут нету. Не стыдно лгать молодой девушке, еще и симпатичной. Так. Зелья, да, нам теперь нужны? Зелья. Где ты? Вот. Это же из 7 был. Так, а чё я пробегаю? Тут же, по-моему, какие-то бумажки летают. Надо же все это собирать. Ловись, рыбка. О, до чего техника дошла. Не то, что с этими, да? С баннерами ходить на шее. Welcome to J. Pippin's Potions. Так, стой. Что это? Зелья Пеппина. Зелье варенья. Ух ты. А ну-ка, а ну-ка. Ну, вот эти очечки-то получше будут. Вообще им надо сделать, я не знаю, может быть каким-нибудь патчем в будущем, что когда ты выбрал скин одежды один, да, из того, что имеется, и когда бы ты новую одежду одевал, скин, чтобы оставался, а то каждый, блин, ну я уже говорил, но оно напрягает просто. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? А еще странно сделано то, что я не могу продавать готовые зелья. То бишь мог бы наварить, и ему, пусть там у него одно зелье стоит там сколько там, 350? По 100. Хотя бы по полтиннику ему продавать, да, там? А, по 300, 1000 он. Офигеть. Ну и ценники у вас. Рецепт зелья Максима. Welcome. Мое зелье. Сам придумал. Так, все?
Коллекция обновлена. Так, и идем этим. Волшебная брюква. Посетите магазин волшебная брюква. В смысле, а в списке не было же? Вот это? Ага. Стоять. Level up. Так, а этот домик закрыт, да? Ага. Надо быстрее дойти до заклинания вскрытия замков. Pardon me, sir. Лавиоса, I'm here for да? the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Или как оно там? the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Давай. Let me guess. You're after something fresh. Семена бадьяна. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Не, можно было бы это все купить, но сейчас пока денежек нет. Так, окей, все, идем. Лавиоса. Прикольно. Оп, мимо. Так, здесь под мостом вроде бы что-то... Да, тихо. Вижу сундук. Rebellion. А, это тоже с глазом, да? Lumos. Бочка, фонарь, лестница. Где-то здесь? Ну чё? О боже. Да, вот она. Она днем... хотел спросить, днем цепляется, нет? Переулок трактира Кабанья голова. Так, ну так быстро. И прокачка идет. Надо внимательно только смотреть. Опа. Лавка Оливандера. В этой уютной и немного захламленной лавке, которую управляет дружественный и всезнающий Оливандер. Ну это ж мы тут... Магазин палочек, точно. Так, еще вон зеркало есть. А почему я ему помешать не могу? Так, какой-то забор и большое дерево. Вижу большое дерево. И где? Забор большой. Я ее слышу, она где-то дребезжит. Так, это не то. Так, стой, еще раз посмотрю. Так, угол разрушенный, забор,
большое кривое, где даже 3. Так, разрушенный забор, уголок. И 3 кривых дерева. Тут что ли? Что-то не понимаю. Так, ну кривые деревья это вот раз, два. А где 3? Вон 3. И мне надо встать так, чтобы они были 3 в поле видимости. И должен быть как... Ага. Походу где-то тут. Она вот таким же голубым цветом должна... Ну вот, вот это место, и чё? И где? А где бабочка? Непонятно. А ему пофигу вообще. На мою лавиосу. Так, а у меня какие есть заклинания? Кура, еда, хватай, беги. Так, у меня только притяжение и вот это вот лавиоса. Хреновасто. Ну ладно. Так, а чё ты меня кругами водишь? Я ж бежал. Кстати, можно пивка жахнуть. А наверху замок. Да? Есть тут где-нибудь, не? Блин, только финики одни остались. Так, ну сейчас, прежде чем продолжить, мальчики, девочки, еще раз за орешками, за вкусняшками. И продолжим через 3 минутки. Отдыхаем 3 минуты. Я думаю, 3 часа смысла нет эту игру как бы стримить. Это как минимум часа 4-5 надо. Так что далеко не убегайте. Будет продолжение.
Ну что, готовы к продолжению? Рассказывай. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Нормальное, да, испытание сразу? Draw it away from the building! Away from the village! Нормально, взрослые шушеры просто. Воу! А, теперь только уклоняться, да? Я больше ничего не могу. Так, тихо. А это на него не работает. Так, а это можно было парировать. Это нельзя было парировать. И это нельзя парировать. Ну, лови. На, похавай. Ага. Блин. Но иногда лучше откатиться, чем парировать, не зная, спарируешь или нет. Оп. Оп. Конечно, слабеть начал. Оп. Не то. А есть что в него швырнуть-то? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Да не за что. А можно еще парочку? Так, отремонтировать, говорит, все тут. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. One last thing for Officer Singer to worry about. Нормально, да? Набардачили. Тоже мне взрослые. Так, а что еще поломано? А? Все? Отлично. Mr. Hill was just singing your praises. Так, чайку. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help.
Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Да, конечно, давай. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. И чего? А где шапка-невидимка? Пипец. Ой, да это понятно-то. Выберите ячейку... Да. Ну, смысла, по-моему, покупать вот эту всю фигню нету, потому что... Это все можно найти спокойно. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Что значит сливочное пиво? Манекен в магазине шапка-невидимка. Вот эти штуки надо будет собирать. Надо, кстати, запомнить, что она здесь стоит. Ты ничего себе. Ну пошли, наливай. А поскольку им тут лет? Что им уже можно пивко жахать. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Опа, шухер. Шц, шц. Как раньше, да, говорили? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Блин, вот у нее голос. Она мне напоминает это из Фионы, помните? Тоже была там. То ли девушка, то ли видение. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now?
Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Расскажешь. Привыкай, чувак. Ты имеешь дело с девушкой. 3 метлы. Поговорите с Себастьяном у 3 метел. Метел. Ну что я с тобой поговорить хочу? I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Не, ну ты... на ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Зачем? Быстрое перемещение. Гостиная Пуффендуя. Ну, пошли. Пуффендуйцы. Не знаю, они мне нравятся. У них такое все зелененькое, приятное, уютное. Почты нет? Не буду я эти орешки больше есть. Так, что у нас там дальше по списку? Нет доступных испытаний. Так, а что у нас? Инвентарь, коллекции. Ё-моё. Зелье Эдус. Усиливает защиту выпившего. Понятно. Тролль. Одежды тут полно. Вот это вот пока все пересмотришь потом. Что с теми орешками? Сейчас покажу. Сейчас это отметимся. Ладно, хрен с этой хренью. Так, 5%. Что-то у нас тут еще открылось. Так, очки, шляпа и красные перчатки. Понятно. Это типа как эти. Помнишь? Выпал... Зайдите ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Хорошо? Как эти конфеты в форме лягушки. Да, ты там то квакал, то прыгал, то какал. Вот здесь вот такой эффект. Так что аккуратно с орешками было. Так, профессору Фигу. Пойдем. Че, этот-то кота достал, интересно?
А это типа наш призрак, да, такой? Угу, задумчивый. О, нифига себе булочка какая. Я, по-моему, есть захотел. А тебе чая много пить вредно на ночь. Мешки под глазами будут. Вот, я же говорил, тут что-то есть. Я очень аккуратно с орешками. Бочки пуффиндуя. О, испытание выполнено, кстати. Что открыли? Какая-то шапка. А этот все с книгами ходит. А почему опять? Я же открыл дверь. А, они опять потом в вопросительные знаки превращаются. Очень стыганно. Так, ну я уже какой-нибудь экшончик хочу. Там паучков пострелять, там, не знаю. Герб Хогвартса. Нифига себе. Нас же еще должны научить это... На метлах летать. Вот, видите, у нас вот как собралось. Расти любитель. Киса, Кабелла, любитель орешков. Так. Куда нам? Вниз. Все равно просадочки есть небольшие, но это из-за того, что в настройках, по-моему, включена... Дай боже вспомнить, где это. А, нет, трассировка выключена. Можно на ультру поставить, в принципе, разницы никакой нет. Оно то на то и выходит. Те же подлаги. О, у нас есть побочное задание. У нас симбиоз. Hello there. Здорово. Perhaps you can help me. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. С чего начнем? Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Гекат. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, дракон. И скелет какой-то хрени. И где это? А, там он показывается фиолетовым кругом. Так. Еще ниже, говорит.
Ага. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Я, говорит, на верном пути. Так, скелеты. Что дальше? Инвентарь, да? Нет. Так, от скелета где-то должна быть картина. И большой дракон. Так, и где это может быть? Большой дракон. А, подожди, он же сказал возле кабинета. Так, это понятно. Темных искусств. Вот где-то отсюда, да, он сказал, начинай искать. А, есть же еще камни. Ладно, сейчас. Не все сразу. А, вон метка показывается, ё-моё. Найдите второй ориентир. А по карте можно найти этот ориентир? Нет. Блин, как же все-таки замок офигенно сделан. А, вот он, этот дракон. There's the fountain. I'm getting closer. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, и теперь мне нужна картина. Блин, нифига себе, я так офигею. Это смысл душевного равновесия. Revelio. Статуя спящего дракона. Так, ну наверняка это где-то... А, теперь метка появилась, да? Типа, какое-то время ты не можешь найти, тебе показывает, что типа... Где? Где нужная, говорит, картина? Как ты снизу увидела, что это нужная картина? Школьная форма историка. Вот это вот фиг его знает, где это окно с деревом. Вернуться к Артуру Пламли. Так, давай по бочке сразу наберем, раз мы мимо пробегаем. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle.
If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys. Не-не-не-не, мы к Артуру сначала вернемся. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Так, а здесь наверняка что-то где-то есть. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. What lovely stone. Oh, that's class, that is. Чего-чего? 41 что? Подожди, еще раз. Awful when they ask you a question though, isn't it? Grubby little faces. I'll just die. А, That понятно. youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fang. Гаргулья сидит там. If only a new student were to help me with my sad... Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak. The girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ну вот, в принципе, пока по сюжету, чтоб сразу не бежать, да, можно вот такие побочные квестики поделать, мелочь, а приятно. Во-первых, прокачиваемся побыстрее. Вот нафига вот эти вот глобусы постоянно мотаем? Ой, привет. Мау. Чтобы тебя дразнить, их покрутить. А накурили-то тут, хоть, блин, люстру вешай. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Ну да. On to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office Так, might be выполнено. interesting. Что открыли? Это что такое? Очки. Отлично. У меня такие есть. Зачем мне еще? Так, задание. Хитроумные ключи. Там
По-моему, надо 16 штук их найти, но давай сейчас посмотрим. Сейчас всех найдем, Белла. И рыженьких, и лысеньких, и волосатеньких. Ага. Гобелен тут с гоблинами какими-то. Гобелен с изображением Варнавы вздрюченной. Варнавы вздрюченного. Понятно. А кто из них Варнава? Это кого дрючат? Походу им не нравится его музыка. Вздрюченный. Так. Какие-то звуки постоянно здесь непонятные. Так, это хорошо. Так, а там дверь, да, у нас скрытая? Что это? Дорогая Сатьявати, хочу тебя обрадовать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признались, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работ астронома-итальянца. Заметь, все они маглы. Выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определять, к какой комете относится метеор. Это гениально. Можно лишь представить, чего они могли бы достичь, будь у них зачарованный телескоп. К сожалению, в переписке с ними мне пришлось использовать все тот же псевдоним, оставшийся со времен, когда я публиковалась под именем мужским. Вести двойную жизнь по-прежнему занятно, но причина, по которой я вынуждена так делать, меня возмущает. С нетерпением жду нашей поездки в Джантар-Мантар. У нас впереди настоящее приключение. Вот такие вот записочки. Так, где ключик? Я так понял, шкаф мы вот этот открывать будем. Ключ, ты где? Ага, вот он полетел. Ишь ты, полетел. Так, надо успеть хлопнуть по нему, когда он посередине пролетать будет. Жетон факультета. Какой-то опоссум. Опоссум? А что там наверху, я уже не помню. Наверняка что-нибудь интересное для нас есть. Ревелия. Чего там? Вы видите, что там? А, ну это походу где-то наверху. Не, интересно. Даже просто по замку побегать, поискать, поизучать. Все прикольно сделано, красиво. Так, а вон бабочка, кстати. Вот я про что и говорил, что ее видно. А дело за малым вспомнить, где это зеркало было. Ага, вот оно. — 25 страниц найти. Обалдеть.
Так, вернитесь к Нелли с жетона. Слушай, а эти камни, они случаем не здесь же находятся? Давай сразу их соберем. Так, стопэ. Нет. Можно, конечно, здесь перемещаться и вот этими штуками, но... Блин, мне нравится здесь бегать по коридорам этого замка. А, смотри, нифига себе. Белка хэшник. Это ж... Чего это надо было обожраться, чтобы над тобой книги-то летали? Это, я так понял, здесь кошки такие же, как и эти, да, и глобусы. Чтобы было по кайфу подбежать и шлепнуть. Ну, такое себе. Так. По-моему, вот здесь. Вот. Вон он. Так, готов первый. А какая разница между хищником и убийцей? А, ну хищник типа убивает ради еды, да? Так, где-то наверху. Еще выше. Хищник. В смысле? Мы же еще не добежали. Так, вижу. Готово. Угу. Ради фана орешки выбивает. Как-то это тиховато, да, для учебного заведения, где учатся дети. Со скольки они? У них первый курс с 13 лет вроде бы, да, начинался там по книгу. По книге. Сколько там ему исполнилось-то, Гарри Поттеру-то, когда за ним прилетел-то? Так, ага. 13. Паук у нас 8, да? Это 9 и 4. 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Кто там? Лохматый воробей. Сверху, да, где-то? А, вот. Угу. Так, а второй у нас 21. Так, дракон. Дракон это 3. Получается 16.
5 нужна. Паук. Вот этот паук или другой паук? Этот вроде. Да. Полка с черепом и свечами. Превзойденные перчатки для квиддича. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Ага. Так, плюй камни. Еще сколько надо? Еще 2. По фильму вроде там у них... Опа. Лестницы поворачивались, да, по-моему? Так, 23. 2 это 17 и 6 надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ящерица. Угу. Так, а второе 19. Это 9 и 3. 12. И 7, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Какой-то осьминог там. Ага. Да. Гениально. Синее кресло. Так, хорошо, идем за этими плюй камнями. Да ты издеваешься, еще выше. Понял. Здесь очень много было загадок таких простеньких, знаешь, ну все-таки игра по большей части рассчитана все-таки на, я думаю, детский контингент. Но есть загадки, которые, блин, офигеешь решать. Так, здесь наверняка есть что-то стырить. Зал трофеев. Понятно. Что еще есть? Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета Пуффиндой. О, Пуффиндой, поняли? Мирабель Чесноук. В знак признания ее выдающимся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми различными растениями, от мандрагоры до бубантюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Вот так вот. Все равно это добавляет интерес. Нет, это бесспорно. Так, все. Почитать тут больше нечего. Здесь вроде бы какой-то тролль здоровый стоял. И вот можно было тоже глянуть там. Ага, не тролль тут. Кто это? Доспехи домового эльфа. Да ну, серьезно. Так, это не я. Пошли отсюда. А, вот еще. Ты у нас кто? Так, доспехи кентавра. Блин, нифига. Серьезно? А, ну это же, в принципе, лошадь. Так, есть еще что?
А, во. What are you up to now? Доспехи тролля. Так, а ты? Нет. Здесь логику включать надо только... Макс, это конь, а не лошадь. Где ты там разглядела, что это конь? Это же тебе не Red Dead Redemption. Может, это конь? Там ни киски, ни этих, ни орешек. Так, опа, тихо, бумажка, лети сюда. Куда она улетела? Тварь. Так, кстати, темнеет уже, да, в этой? Хогвартсе. Ну, если есть кентавр, значит, должна быть кентавриха. А может, там не склоняется? Что, скорее всего, что кентавр не склоняется. Ага, вижу. Тихо. Явно не лошадь. Портрет сэра Кэдагана. Кэдаган. Блин, имя же такое придумали. Блин, нифига там сундуков наверху. Раз, два, три. Так, это я опять к правильным ребятам, да, попал? А чё так разрекламировали этот факультет? Чем он примечателен? Тем только, что типа он по фильму Гарри Поттер в нем был, и все? Так, камешки за... Так, стой. Блин. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Кентавры зажигались нимфами. Hello, Zenobia. Блин, бедные I нимфы. found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Давай. Может, тебя в унитаз головой макнут. Если повезет. Так, вернитесь с жетоном. Меринов и Козлов. Да-да. Это тебе не гаджетами кидаться. А ты чё не спишь? Все спят, а она не спит. Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant.
What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Hufflepuff house chest. Could you remind me how the Daedalian... When you spot... Подожди, извини. А то она идет, это... Моргает клавишей F. Так, эту штуку мы это... просматривали уже. Надо вообще по заданиям уже, чтобы нам уже магию там давали, какую-нибудь огненную, еще какую-нибудь. И метлы. А обучать нас вскрывать замки, по-моему, будет чувак, который, когда мы шли в ближайшую деревню, он стоял вгашенный возле лампы. Насколько я помню. Вот за вот этой картиной вроде бы что-то есть вот. Натюрморт с грушей. Да тут не только груша. Ты докуда дошел? Слушай, я там немного прошел на самом деле. 25% где-то. Я в основном бегал по карте, выполнял доп. Задания вот эти. Смотри, какая вкуснятина. This must be... Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. 15 штук их надо будет найти. Охренеть. 15. Так, ну, первое время надо все равно по замку бегать пешочком. Да, метла была, и грифон уже был. Только там еще третье какое-то животное есть. Я хрен знает, что это за животное. Так что, если знаете, лучше не говорить. Я много еще чего не видел. Я же говорю, она зацепила. Так, куда ты полетишь? Вниз? Наверх? Куда? Ну. Мимо. Так. До метлы добрался. Ну, посмотрим, лишь бы как силы терпения хватило. Потому что, ну, такие игры, они очень долгие. И, как я уже говорил, некоторые игры не подходят для стримов, потому что они очень долгие. Здесь хочется бегать, изучать, туда-сюда, вот это. Лишь бы вам скучно не было. Так, куда? Наверх?
Опа, ничего себе. А, ну это бесконечная, да, борьба? Так. Ага. Внизу, по-моему... Все, я понял. Так, вот она, бабочка. И мне ее вниз отнести надо. Класс профессора Фиг. Профессор Фиг. Невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Ну, это вот как раз письмецо было, которым к нам и поперло, да? А, мне, видишь, даже ночью еще не дает собирать вот этих обезьян, потому что еще задания нет. Ладно. Ну, я, конечно же, забуду, что здесь. Мне лично совсем не скучно, я даже спать перехотел. С кем? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Угу. Вот так вот. Так, это за каким мы заклинанием сейчас пойдем? А, ну вот оно, первое огненное заклинание. Ну, хорошо бы, которое вот швырять можно. Это получается как АОЕши, да, вокруг меня. А мне бы дальнобойное какое-нибудь.
Так, а мы носорога-то... Ключ. Куда? Если. Ага. Yes. Блин, вот эту реакцию проверяют, офигеть. Чайку дайте, пожалуйста. О, нифига себе картина, смотри какая. Так, стой. Так, вниз или наверх? Нет, сюда. Рассказывай. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с люком. Боже мой, нельзя меня сразу обучить? Seems crossed ones isn't as secret as it's been. Блин, вот это... Сбегай туда, принеси сюда. Так, сейчас у нас дуэль, да, будет, по идее? Так, ты кто у нас? Никто. Так, это что такое? Ага. Где-то должен быть ключик. Мужик ключик видел? Но он может где угодно быть. Ладно. Как говорится, не очень-то и хотелось. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. Так, можно это воспользоваться тренировкой к следующей дуэли. Давай, сейчас две дуэли в подряд. Is the next round of crossed ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Ну давай с одним уже. Мы как бы с ним уже как бы это того и самого. Ready to get thrashed? Трое. Против двоих. Нажмите для переключения между целями. Да, сейчас вот мышку отпущу и буду тут налево, направо. Да блин. Ты смотри. Ладно. Лови.
Давай, давай. Ты там помогай, стоишь в одну дырку, тычешь, ё-моё. Блин. Ай! На, держи тебя. В смысле? Да блин, не в ту сторону. Прикинь. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Конечно, попробую. I'll give it another go. Glad to hear it. Да ты ж смотри, а. Да, надо на одном фокусироваться и тупо его вот такой вот фигней добивать. Ух ты! В смысле ты? Ну, слабенько, слабенько бьем. А теперь сюда иди. Фух. Bravo! Очень слабый урон. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Подожди, у меня еще основное задание у for all тебя. the gobstones, so to speak. Seems I'm out of the tournament. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations. Ready to have a try now? А, манекен. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before... Угу. А, сейчас комбинации будет говорить, да? Ага. Excellent form. That's it. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Да вообще просто зверь, как Белла говорит. Assignment's all finished. Так, а почему там Почему замок, интересно, горит? На задании. Чтобы... А, все, понял. Так, фиг. Как-нибудь выберем времечко, когда будет уже у нас заклинание открывания дверей, потом невидимость, тогда можно будет попутешествовать по замку, поразгадывать загадки всякие.
Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate. Под копирку буду wand делать. Steady. Ой. Что-то закрутилось, завертелось. Чуть не слил. Так, Т, да? Наверное, сюда. И чё? А, там в упор надо. Это хорошо, наверное, вот с этим. Раз подтянул и поджег. Да. Угу. Ну да, самый ништяк так будет. Так, окей. Эй, что такое? А. Так, 47 метров, но бежать, блин. Так, а там что за задание? I wonder if you might be able to help me with a small, You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Мне просто повезло. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Хорошо, что не Дункан. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Нормально, да. Я, говорит, не трус, но ты сходи. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Да, нормуль. Так, ладно. Да подожди, ты что-то меня переключаешь. Corridor. Sounds intriguing. Ну, был бы, конечно, вариант отказаться, наверное. А что он, кстати, дает за это? Внешний вид. Вот такое себе. Так, опять тут эта бабочка. Все никак не отнесу ее. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand.
You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Ну вот, начальник That man пришел. is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Нормуль. Умники, блин, и умницы. На тебе, по глобусу. Так, поговорите с Себастьяном. А, это он сейчас поведет нас в эту библиотеку. Кстати, бабочки. Блин, слушай, вот тут детально все. Тут не просто по заданиям бегать надо, а смотреть на вот это вот. Ёпт. Рыбу с котом скрестили. Прикольно. Репера. Вот, девочки, мальчики, давайте на этом притормозим. 4 часика прошло. В принципе, за 4 часа, ну, нормально пробежались по заданиям. Насчет завтра не знаю, ребят, получится или нет. Может быть, после 9 где-нибудь, примерно, плюс-минус. Вот. А на этом тогда заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Белочка, тебе особое спасибо за поддержку твою. Вот. Всем удачи, любви, счастья, добра, спокойной ночи вам. Мира вам. Берегите себя и своих родных. И до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока-пока.